The project that focuses on equitable access and sustainable utilization of natural resources kicked off in 2017 in Matobo and in Caesar districts of Matabeleland South Province and Bikita and Gutu districts of Masvingo Province. We are a consortium of about 5 organizations. The first one is Troicaire. Troicaire Zimbabwe is the funding partner who is funding the project. And then we have implementing partners that have got direct contact with the beneficiaries. We have Dabane Trust, which is based in Matobo district. Then also we have Zimbabwe Project Trust, which is in Caesar district. Then we also have Caritas Bulawayo, which is also in Matobo district. Then we have Caritas Masvingo. They are operating in 2 districts, which is Bikita and Gutu district. The project is called Equitable Access to and Sustainable Utilization of Natural Resources. Basically, it focuses on improving the livelihood options of the farmer by making sure that his or her income is kind of stable. It also looks at issues to do with food security, having a diversified basket starting maybe from the cereals, looking at small grains, promotion of small grains, and then when it comes to gardening, diversification, growing of indigenous and exotic vegetables, herbs and everything, fruits, so that at least the household or the farmer is food secure. It also looks at issues to do with the environment, environmental management or protection of the environment, where we are emphasizing that we need to do conservation works wherever we are doing agricultural practices so that we minimize soil water runoff and disturbance to the environment, be it in form of wildfires or just random cutting of trees. Farmers in the Tombo area of Ward 17 in Caesar district were settled in this area in the early 80s during the initial stages of the government land redistribution program. The area had several dams which the previous owners used for watering their animals. Gradually, the water sources were affected by siltation as the new farmers did not have watershed management programs in place. With the support of the local traditional leadership, the determined farmers embarked on a laborious desiltation project of Mukayo Dam in Tombo Village B using basic hand tools, picks, shovels and wheelbarrows. The introduction of the watershed management project with the support of ZIMPRO marked the beginning of a new era which saw the rehabilitation of the small dam. From 82 kuze kufike u2014 yikho kube le siltation khona idamu lethu lagqibeleka saphanda idamu lethu sisebenzisa amabhara lamafocholo kwathi ngo2018 sase sithola itraining under Zimbabwe Project Trust watershed management sase sisinanzelela ukuthi okwabangela ukuthi kube le siltation kuyini. As the project progressed, the farmers negotiated with a neighboring miner for use of his excavator. The community raised income to fuel the excavator for the initial stages of the rehabilitation of the dam. Raisa imali engange yamabuckets angafika i1 ton. Sase ihambisa eGMB sathengisa senelisa ukuthola i200 liters zediesel njenge community. Yizo esakwanisa ukuthi sigebhe ngazo i-sand trap yethu laphana lokuthi siyevula i-storm drain. Ngakho sile tank esayakhayo ngaphandle ngale eyiyo lapho kuzabe kunathela khona inkomo. Ngokunye kwezinto esesithe sazenza lokuwenza i-stone pitching njengoba libona besiku process yokwenza i-stone pitching. Iphupho lethu njenge community ngelokuthi aluba amanzi lawa siyathola throughout the season. So singakhangela ukuthi aphele ngo-August sile 3 months kuphela esizikhangelayo ukuthi aluba singavula sithole icapacity yamanzi angahlala for 3 months siyabe sesenelisa ukuthi
senze mhlawumbe imisebenzi yethu yokuziphilisa ngoba downstream ngale kuyachaywa izidini abantu i-development ibakhona ama-infrastructures lawo ayadevelop. With the assurance of a steady water supply from the rehabilitated dam, the farmers have established an agroecology garden where they intend to introduce a variety of projects. Sahamba sakhona ngalo ku training yikho nxa babesifundisa ngakho yikho sakubamba ngoba sakubona ukuthi kuyasincedisa ezintweni eziningi ngoba baze basifundisa lokuthi njengoba kunje ingadeni khanya ngani incane lingeza izinto eziningi khona lifaka onkuko izihlahla ezitshiyeneyo lokhu izihlahla lezamafruit lingazifaka lihlanyele emaceleni khona pha ziza lincedisa ngoba liyabe lithengisa lisidla abantwana bethola impilo enhle kweze health. In Tombo, Village D, the community is working on a project to salvage a borehole which was sited too close to a stream. This is in addition to other watershed management projects underway in the Tombo villages. Isikotho sethu sasesigepekile. Sasesithi ngcono sibizana njengesigaba le committee sabonisa ukuthi ngcono sigqibe esikotshweni sethu lapha sivale. Sazama siluthi sivala vale kodwa ngani kusasilele. So sibona ukuthi ukuze kube right kuhle lapha kumele singani siyaqalisela ngapha. In Ward 17 of Insiza, in the Nkankezi area, the community, with the support of Zimpro, managed to rehabilitate a weir along Delani River. Then thina njengezakhamizi sasesicabanga ukuthi no into leyi ayisebenzi ngoba amanzi la ayafuneka esikolo le-clinic. Then sesephakathi kohambo lokwenza sikhameka lapha lalaphana base kungena izimpro yasisincedisa ke ngokuthenga isamende ngoba lapha kwakulomduli wawuvela ukhona kodwa wawusuqamukile. With water available as a result of the rehabilitation exercise, the community established an agroecology learning center next to Nkankezi Secondary School. 34 lead farmers from the ward are participating in the project, led by a committee of 9. Sometimes taiona kuti atizokwanise kukohwa zvakanaka nzara yairamba ichingowedzera munyika mukashure mekurima. Saka apa learning center iyi tikaona kuti tikave nayo tichidzidziswa tinogona kuwana nzira dzakasiyana siyana kuti tirime nyangwe mvura yaita shoma nyangwe mvura yakawanda kana nekuchengetedza ivhu redu kana nekuchengetedza zvatinazvo miti yedu zviwanikwa zvedu nokuti taitambudzika vanhu kuti taigona kuti handina fertilizer handicharime kana handina mishonga yekuspreya zvirimwa zvangu kana zvaathaka handicharime. Palearning center iyi takaona kuti tikaisa musoro pamwe chete varipo vanoita ruzivo kuti vangatidzidzise nesu takutobuda tichidzidzisa vamwe vari kunze nokuti haizove community yese haizove wadi yese ichasimuka. Varipo vane interest vanouya kuzobata izvi but kune vamwe variko kunze vanoda kudzidziswa kuti tisimudze Zimbabwe yedu paagriculture kuti tichengetedze zvatinadzo. Saka takaona kune kodzero kuti tidzidzisane. Safunda futhi ukulima ama-container gardens ethu. Kuma-container gardens kuyasinceda like lapha silime ematsheni, salima kuma-container gardens silamasaka laphana silamathaya. Then laphana emasakeni into ongakwanisa ukuyenza ngoba kusesitezi ukuthi nxa uhleze etown usesikhiweni ngeke ukuthi awula garden. Uyathatha ama-container gardens wona lawa ubusulima. Construction of Mushani Dam by the communities in Ward 32 of Bikita district commenced in 2014. Caritas, which had just moved into the area, provided technical and material support to the 100 villagers who built the dam wall. Kata 2 years chivaka panapa. Zvikatazosvika palevel yeiyariri yeiri. Chibva tazoita ndokuzochibva pachifenzwa. Fenzwa kubva yosvika kumusoro uku
about 500 meters kudai, pane 500 meters. Is 500 by 500 meters. Saka tichibva tapedza kudaro mvura ndobva yachidii, ndobva mvura yazonaya, ndobva dhemu redu razara. Razara kudero takabva tati no toda kuita maprojects panapa. Taitoti tichifenza uku tichilaina mapaipi awo kuti mvura idii, mvura inge ichiinda uku, tichitolaina mapaipi achiinda uku. Svika tavaka paya matapedza kufenza. Completion of this dam project enabled the farmers to establish 2 agroecology gardens, one for Ward 12 and the other for Ward 32. Ward 32 garden has 96 members, while 81 are farming in the Ward 12 agroecology garden. Isusu kana tichirima mugarden muno tinorima tichishandisa manyowa, hatishandisi mafertilizers, mupfudze, murakwani. Izvi takazvifunda tichidzidziswa nevarimi vefambidzana ndo vatakanga tichishandiswa navo. Tinoona zvinotibatsira pakuti kana tikarima nemupfudze, kunyange zuva rikanyopisisa zvakanyanya, zvirimwa zvedu hazvineti, zvakasiyana nezvinoiswa mafertilizers. Uye kana tichirima nemafertilizers, takakudzwa kuti mafertilizer haanyanyi kukurudzirwa muutano hwedu sevanhu. Isu tinorima mabutternut, madomasi, chibage, mavegetable, maonion nemacarrots nezvimwe zvakangosiyana siyana. Segore rino ndingati tine zvinhu zvinenge zviviri zvatakaita. Takanga tichiti tikatengesa miriwo nechibage toita inonzi mikando. Saka mushure memikando iyoyo takawerengedza mari dzedu nekubva tagurupu rokutanga takatengerana mametress, gurupu rechipiri takatengerana magumbezi matatu. The farmers have also established an apiary project and planted fish in the small dam. Takadzidziswa nevefambidzanai, ndobva taita vanhu group of 30 vari project muno, asi vari mumagadheni marimo, asi ivo 30 ndivanomira nezvemaproject ekuti nyuchi nehove. The community borehole close to the gardens, which is an alternative source of water, is no longer reliable, yielding very low volumes of water. Farmers are thus forced to fetch water from ponds along the river when the water level in the dam gets too low to flow to the gardens through the 600-meter pipeline installed as part of the project. Mrs. Sekai Mugawiri of Mupfumbi village in Ward 12 is one of the beneficiaries of the Caritas supported programs in Bikita district. Zvino tine pundutso nokuti mishonga yedu yekuuraya nhata taanayo, tinozviitira tega yechibhoyi, hatichanotengi. Kozoti chero kuchengetedza goho redu kana uchinge wakohwa, kuCaritas vakatidzidzisa zvinhu zvinoitawo kuti chibage chedu chisapukutwe. Uyezve izvozvi zvemafish pond zvidzidzo zvatakanodzidzawo, zvatakaonawo, tikaona kuti ukakwanisa kana ukagona kuitawo unogona kurarama. Ndakarima sesame, ndiye ndakashandisa ndikatengesa ndichibva ndazotenga mbudzi dzangu. Ndakatenga dziri 5, saka zvino dzava 14. Chandakakwanisa kutenga pamusha iSolife nekitchen unit ndakazvitenga mukubva mukubata mune zvekurima zvatakadzidziswa neCaritas. In Ndega village, Ward 22 of Bikita, villagers used to practice stream bank cultivation to produce vegetables for their families. In 2014, a borehole was sunk, leading to the setting up of a community garden by 30 farmers. The farmers had to reclaim a gully which was on part of the land allocated for the garden. They later fenced off the area using shrubs. Caritas then came in handy, providing the farmers a solar-powered pump and installing taps in the garden, as well as providing fencing materials. The project also received a 5,000-liter holding tank. Tata matraining nevefambidzanai vakatidzidzisa seni lead farmer futi okufamba vekuCaritas ikoko. Saka ma lead farmers taitorwa tichindotrainwa kurima inonzi agroecology. Yatairima kurima mbeswa diki dzedu, kurima tichishandisawo mifudzi yedu pachedu yamunoona iyi.
tisangashandisi mafertilizers tichiita crop rotation vatidzisa macrop rotation nemacompost vatidzidzisa zvese nemauching yamunoona yose vatichidzidzisa kuti zvinhu zvedu zvisumukire saka ndosikana muchiona muchidai hati vanotitraina. Saka zvirimwa zvenyu munoita sei? Munodya mega, munotengesa kana kuti mune urongwa here? Isusu takati pokutanga takanga tichitorima tava nechinangwa chekuti tirimire mhuri yedu tidye tichiguta tisingaiti zvinhu zvekushoterera. Asi tazoona kuti mvura yavapo shuwa hatichatoongorimiri mhuri, takutengesa. Takutengesa matomatisi, chero chibage chikaita chikakasira kuita tinotengesa imwe miguri tiwanawo mari dzemabhuku dzevana nemarula nemapencils takutengesa. Kushinga Garden in Ward 35 of Gutu district was established by 47 farmers in 2017 close to Mukuro River. To protect the crops from animals, the creative farmers dug a trench on the sides of the garden and also planted a hedge around the space using sisal. Solar mechanization of the garden, which came through support from Caritas, has not worked well as the pipes supplied to draw water from the stream are not effective. This has not dampened the spirits of the hard-working farmers who have continued drawing water using buckets as they wait for rectification of the water pumping problem. The farmers have secured a market for garlic, which they have produced for 2 seasons. Takadzokorora futi izvozvi kurima futi magarlic tichimudza kuti pamwe tingabata segore rino izvi tiri 47 muno mugadheni munobva mucheto kusvika mucheto. Tiri kutarisira kana 3 tons. Nokuti gore rapera takawana 2 tons but takasvika nearest 9,000 US. Saka mari iyoyo imari yatakakwanisa kugovana. Takagovana tichizama kuti mumwe nemumwe adi asumuke. Vanga vasina matoilets tichivaudza kuti chivagaiwo matoilets, vamwe vanga vasinawo misha yakanaka tichitengaiwo masimendi vakaimisha, gadziridzai misha yenyu, kurima kunotangira pamusha, hakutangiri kumunda chete, ndozvirionekwe kuti munhu uri murimi. Saka vanhu vazhinji takagovana mari idzodzo tikaita izvozvo. Saka gore rino takatarisira kuti sezvo futi takarima matani iwayo yemagarlic, takatarisira futi kuti tiinde futi pane chimwe chirongwa chikuru chokutoona kuti kana tikaonawo kudunhu kusinawo kufa ng'ombe tigone kubatirana kana kamhuru. Two community farmers from 3 villages in Ward 19 of Gutu district came together in 2018 to set up Pachedu Community Garden. The project was supported by Caritas with a solar-powered borehole, tanks, holding tanks, and fencing materials. Takambokwanisa kuti kana mbeu takambotenga wedu negarike takarima gore yapera takatenga mbeu vamwe vakatengawo zimwe kupinza vana chikoro zvese zvatatichiwa takambata zvabudirira chaizvo. In all the 4 districts where the project on equitable access and sustainable utilization of natural resources is being implemented, women have stood out as being more dedicated. If you look at most of the workshops or trainings that we have done, it's 90% there will be women. And we'd like to believe that it's because of, I would say, challenges that they face maybe in the family. Then the other thing is some of them are widows. The husband have passed away and she has no other way of surviving. So then we should think I will better find something that I can do so that I can survive, I can let the children go to school. And even the children, the youths, though they are not usually with a big number, but some of them they are joining because some will be orphans and they have no way or they have no other way that they can get income or for food. In 2017 up to date, would say, farmers, some of them, they are at a good advanced level, whereas some are at the beginning level. It's a mixed bucket or it's a mixed bag. But I would say with some farmers, they've reached a level whereby they've passed the production phase and they are now into processing and then selling value-added products. Whereas some
are concentrating on expanding the enterprises that they are venturing into. Bamsoro,